also working in town college. So I would like to address this issue of mooring. As you all know, mooring has two protected areas. One being the Mooring National Park and other the one Republic Wildlife. Passing to Dorda. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. See, it is a matter of deep concern to all the people of Goa. कुछ अभी हमें आता है कि अच्छा रेलवे न्यूज़ आता कि इंडियन रेलवे is going to pay salaries. So it is difficult to understand when you are not able to bear the cost of running the railways. Why are you expanding? At whose cost? And why are the people suffering, going to suffer? Today the railways may be paying out for the properties and this and that, but the ill health, so I think we should stand united for this cause, and I am sure that if we are united, we should remember we are not in a race, we are a race, we are together, we should fight out together and we will win. Thank you. First, I welcome the executive committee and all who have come from so far to Tonda. Who have come here and taking so much, spending their days and nights as we get messages on our mobiles, how hard you are all working for this cause. And as a Uttarakhand, as a local man, I would like to speak for Uttarakhand. The history of Uttarakhand with Konkan Railway from 1990, many are here. And we are so happy today that to see so many from Uttarakhand here. And Uttarakhand was the epicenter of the struggle that time. In fact, if you take the entire village of Uttarakhand was the village where the struggle started. And I know that many people from Uttarakhand were even charge-sheeted. Our parish priest, Father Zedayas, that time was charge-sheeted. And the entire focus was Uttarakhand. My friends, Uttarakhand, the entire sector which is going to be, this is already acquired. But what survey was done last 2-3 months back when they came here, all those people here around Uttarakhand, they cannot come out of their house because the land in front is acquired. The land in front is acquired, and so they have to find new routes to come out of their house. And it's going to be a disaster for Uttarakhand and Uttarakhand, Majorda and Kalada. I don't have to tell Uttarakhand people to come out. They have come today. When you will give the call for a major convention, you will see that Uttarakhand will be primarily that thousands will be from Uttarakhand for this convention. Because Uttarakhand knows what facility, what difficulties we are going to face. That's the railway line. Plus you imagine what the coal is going to do to us. He just said, Captain just said about coal in Vasco. Imagine the coal coming along this route, entire Uttarakhand will be polluted. And the entire Uttarakhand, and he also says the punch and extra punch. Majorda and Kalata also will be affected. And this is not only Uttarakhand, the entire route will be affected. So, I want to assure you all, our Bruno is there and few people are there in the committee of conduct and all, but I want to assure you, whenever you all get a call, Uttarakhand will be there and will be by our side. Thank you once again and all the best. देवाले पावली नाजाल्यार महाराष्ट्रालो ते म्हणले ना आपण बोगले कितें लोक आहा ते तुम सगळे येयले म्हूण थँक्यू तुमकां म्हजें नांव सुजय कापराल राजू कापराल म्हणटात म्हाका हांव गांवांत नागेचो आतां तूं म्हणटाले नागे गांवचो लोक कित्याक पावलो तुमी पळयलो नागेचो थोडेलो आज लोक येयला नुवेचो वेर्णेचो लोटलेचो आनी सगळे कावलेचो वास्कोचो फकत दाखोवपाक गोंयचो एकवट कितलो आनी गोंयचो एकवट हो धाकलेशे आमगेले एक 10 दीस पयलीं धाकलेशे एक आमगेले गॅलरी जाल्ले आज कासाले फ्रॉम वास्को टू कासाले 1000 मायज लोक आमचो येवन गेलो आनी तांकां सांगलें सोशल डिस्टन्स मातशें येयना काय म्हूण ताका लागून ती येयली नाय तरी पासून आनी मुखार जाले जाल्यार एक 5000 लोक काम रावता मातशें पावस येयलो आमी डिले जातले पूण एक तुम सकाळी एक आज हॅपी क्रिसमस एक जोक सांगला आनी जोक हें जालो हांव सकाळी इन द मॉर्निंग आई वॉज व्हेन आई गॉट अप माय वायफ टोल्ड मी अरे टुडे इज इंडिपेंडेंस डे व्हाय यू आर वेअरिंग ब्लॅक शर्ट आई एम गोइंग आई सेड टुडे इज नॉट इंडिपेंडेंस डे टुडे इज मॉर्निंग डे टुडे इज मॉर्निंग डे for the people of coastal line, for the people who live along the coast, for the people who are going to suffer
हे दूख हांवें गायला आनी हें दूख जायतो म्हज्या भावान गायला कित्याक दीस इज गोन टू बी आवर लायफ इफ डबल ट्रॅकिंग हॅपन्स इफ कोल विल कम टू गोवा and I am there for you. The people along this entire constituency is there for you, and that is why this is the support that we have to give Goinso Airport. As a member, I will be there, and all the other members will be fighting to stop this happening. Thank you. Short time गेला. मातशें आमच्या विन्सी बाबाक थोडे दोन उतरां म्हणपाक हांव हें करतां. आणि फेस्ताची पोरबी इट्स अ व्हेरी स्पेशल डे. जशें बाय फ्रिडान तुमकां एक्सप्लेन केलां अबाउट द प्रोजेक्ट ताका हांव हात लायना, बट हांव फकत तुमकां सांगूंक सोदतां की हे कोणाक दे आर ब्रिंगींग इट इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. कसला डेव्हलपमेंट? कोणान डेव्हलपमेंट? हे पळय डबल ट्रॅकिंग आहा जे आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगलां दॅट it will benefit the people of Goa. In what way? हांव विचारूंक सोदतां. In what way? सद्या ज्यो ट्रेनी आहा पॅसेंजर ट्रेन, the frequency is very less. ट्रॅक्स आहात ऑलरेडी, बट पॅसेंजर ट्रेन तुमकां खबर आहा the frequency is very less. तांकां तर जाय जाल्यार नंबर ऑफ पॅसेंजर ट्रेन इन्क्रीज करूंक जाता. ते करिनात. एवरी रेल्वे बजेटान तुमी आयकलां आसतलें. They are always giving additional trains. एका स्टेटीक खंयच्या स्टेटीक where there is a vote bank तांकां दितात जाल्यार गोंयान कित्याक दिनात? हातून कळून येता की हो पळय डबल ट्रॅकिंग करूंक सोदता. इट इज ओन्ली टू ट्रान्सपोर्ट कोल. आनी ही कॉन्स्पिरसी आहा ती तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. जे क्रोनिक कॅपिटलिस्ट म्हणटा आमी, गिव एंड टेक, पॉलिटिशियनांक दिवन फायदो काडटात. ज्या इंडस्ट्रियलिस्टांनी पयशे दिवन हिंचे एके पार्टयेक पावरान हाडलेली, नाव इट इज पे बॅक टायम, ते आपणाचे पत्ते मागतात आपणाक फायदो. आनी तो फायदो कसलो तुमकां खबर आहा? ऑस्ट्रेलिया क्वीन्सलँड म्हणून एक गांव आहा, थंयसर एक कारमायकल म्हणून एक कोल मायन आहा. आनी थंयसरलो लोक प्रोटेस्ट करतात की थंयसर कोरल रीफ पळय आहा ते डिस्ट्रॉय जातले. आनी तो कोल खूंय येवपाचो आहा? तो कोल गोंया येवपाचो आहा एमपीटीन. आनी एमपीटीनसान कोणाक वेतलो? एज पर द स्टडी कॅरीड आउट, द टोटल रिक्वायरमेंट जो जाय पडटलो कोळशाचो तो 136 मिलियन टन्स पर एनम पर इयर. 136 मिलियन टन. आयज एमपीटीची कॅपॅसिटी इज ओन्ली 12 मिलियन टन्स. आनी विथ ओन्ली 12 मिलियन टन्स आमकां इतलो त्रास जाता हांगा. सो तुमी पळयात 136 मिलियन टन म्हणजे 12 फावट सुबेज जाय तांकां. कितले फावट तांकां सुबेज जाय? 10 फावट वयर सुबेज जाय तांकां कोळसो. सो कितें करूंक सोदता ते? आतां तुमकां गमलें की एमपीटीच्यान टोटल कॅपॅसिटी बाय 2030 म्हणजे आनीक 10 वर्सांनी एक्सपांड पासून केल्यार they will be able to handle only 51 million tons. 51 मिलियन टन्स. सो उरलेलो कोल कसो वेतलो? तुमकां खबर आहा आमचे 6 न्हंयो गेल्ल्यो नॅशनलायजेशन. नोव्हेंबर 25, 2016, द देन चीफ मिनिस्टर श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर जेन्ना टर्म काबार जाताली, इन द मिडल ऑफ द नाईट ताणें सायन मारली. The bill has been examined and you can take away the 6 rivers. आमच्याकडे RTI रिप्लाय आहा तो. अशें करून 6 न्हंयो गेल्ल्यो. आनी तेन्ना आमी विचारलें वाय नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स इन गोवा. आनी तेन्ना आमकां दुबाव लागुल्लो की म्हाका दिसता एमपीटी कडेन कॅपॅसिटी जायना जाल्यार न्हंयेनसान वतले म्हूण. आयज ते आमी जें सस्पेक्ट केल्लें तें खरें जावन येता. आयज जें नॅशनलायजेशन ऑफ हायवेज जाता ते कित्याक लागून? कित्याक उरलेलो कोळसो कसो वेतलो? बिकॉज हे ट्रॅक्स पळय आहा तो कोळसो वेतलो टू कर्नाटका. द कंपनीज विच आर बेस्ड इन कर्नाटका, विच आर बेस्ड ऑन कोल. आनी हे नॅशनल हायवे पळय जाता एक्सपान्शन, दॅट कोल वील बी टेकन टू महाराष्ट्र, साउथ ऑफ महाराष्ट्र म्हणजे नॉर्थ ऑफ गोवा. दॅट इज वाय यू ऑल शूड अंडरस्टँड हे पळय नॅशनलायजेशन ऑफ हायवेज एंड एक्सपान्शन फ्रॉम काणकोण टू पत्रादेवी is basically to take the coal to Maharashtra, and this double tracking is to take the coal to Karnataka.
This is the only aim. आणि या कोळशाक लागून कितें जाता आयज तुमकां खबर आहा वी आर अंडर पेंडेमिक वर्ल्ड ओवर. वी फेल व्हेरी प्राऊड जेन्ना गोवा वॉज डिक्लेअर्ड एज अ ग्रीन झोन. आणि आयज I don't know whether we should call red zone or black zone. कित्याक 70% of the cases कोविडाच्यो जाल्ल्यो आहा it is in Vasco. Why Vasco? आमकां जी immunity आहा, आमची जी पुलमां आहात, those are strong enough to fight any virus. But Vasco people cannot fight the virus. Why? It's because the people of Vasco are exposed to continuous inhalation of coal dust. म्हणजे खंय पर कोल हँडलिंग जाता तो डस्ट कंटिन्युअसली आमच्या पुलमांनी येता आनी आमची पुलमां फ्राक जाल्ली आहा, वीक जाल्ली आहा. एंड दॅट इज वाय पीपल आर डायंग इन वास्को. एक 14 वर्साचें भुरगें थोडे दीस पयले तुमी वाचना आसतलें तें मेले बाबडे. आख्खें लायफ ताचे फुडल्यान पडलेलें आहलें. इवन द चेअरपर्सन ऑफ MMC राऊत म्हणटा पळय ताका जालो. एक MMC कावन्सिलर बाब पास्कुवाल तो पिड्डेर जालो. आनी तरी पूण हो सरकार तांचे दोळे धांपून दवरलेले आहा. जेन्ना आमी सांगलें प्लीज लॉकडावन वास्को, इवन ते 2 MLA आहले दाबोलीम आनी वास्को ते म्हणपाक लागले लॉकडावन करा. ते आमकां तुका सांगता कित्याक पयलें. बट चीफ मिनिस्टर सेड नो लॉकडावन. वाय? बिकॉज देर वॉज कोल हँडलिंग टेकिंग प्लेस. एक शीप आयिल्ली फूल ऑफ कोल आनी त्या कोलाक लागून दे रिफ्यूज टू डू लॉकडावन. आनी त्या पासत you can see what has happened. And here पळय 2 MLA आहले आवाज कोत्ताले. Why? They were saying lockdown and suddenly बंद जाले because their mouths were stuffed with notes. So Milind Naikak मेवताले they also started getting the share, including Mobin Gudino. Why is he keeping his mouth shut? Why not a single MLA is there today? Ugdas Dorat, when the elections come in another 1.5 years, these very people will come to your door. आणि आम्ही आयज जो इंडिपेंडन्स डे हा आयज आम्ही गुलाम जाल्ले हा. when the elections come, when they come and जेन्ना नोटी दाखयता we again become गुलाम या लोकांचे. and that is why today when we protest they are not ready to listen because ते म्हणटा कितें आमी वोटां विकतीं घेतल्यान. we have bought the votes. त्या पासत आमचे चिंते नाका. आमच्या पुर्वजांनी आपणाचे लायफ दिल्ले, प्राण दिल्लो, रोगत दिले. So that you and I and everybody remains free citizens, independent citizens. But we have become slaves. Let us, eyes, एक आम्ही वाव घेऊया, एक प्रॉमिस करूया की we will fight to stop this nonsense which is going on. This double tracking which is meant to bring coal so that आमची भुरगीं they don't become slaves and fall prey to coal dust, to diseases. Respiratory, cancer, stroke. So हांव तुमच्याकडे उपकार मागता. The name that suggests गोंयचो एकवट, आमी एकवटान रावया. जेन्ना लोक एकवट जाता, however powerful the politician is, he will have to bend. He will have to listen to the voice of people. So म्हाका आशा आहा that we will remain united. आमची शेजारी, सोयरी, भुरगीं सगळीं एक जावन आमी हें झूज कॉमेस केलां तें फुडें व्हरया. सगळो लोक कटिंग अक्रॉस रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लँग्वेजीस एक जावन आमी फुडें येवया. आनी ह्या सरकाराक आमची मांग जी आहा नो डबल ट्रॅकिंग, नो कोल, तांणी जरूर आमचें आयकोचें पडटलें. देव बरें करूं.